ඔයගොල්ලන් දන්නවද ෆොටෝ එකක් ගත්ත ගමන් instantly print කරන්න පුළුවන් කැමරා එකක් ගැන. Fujifilm වලින් release කරපු Instax Mini 11 එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. Fujifilm එකෙන් release වෙච්ච මේ Instax Mini 11 කැමරා එක release උනේ February 2020 වල. This could be a perfect gift idea for the coming season for Christmas. Instax Mini එක pastel colors පහක් ඒගොල්ලන් focus කරලා මේ පාර හදලා තියෙන්නේ. මම අරගෙන තියෙන්නේ ice white එක. So let's dig in and see what comes inside this box. Strap එක. Instax Mini camera එක. 2 alkaline AA batteries. 2 rubber knobs. Instax guide. And more paperwork. So Mini 11 එක comparatively කලින් එකට වඩා lighter, පොඩ්ඩක් slimmer. මම ඔයගලන්ට මේකේ තියෙන features ටික පෙන්නලා දෙන්නම් දැන්. Flash එක තියෙනවා, shutter button එක, selfie වලට mirror එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ on off button එක. පොඩි loop එකක් තියෙනවා side එකේ අපේ මේ strap එක insert කරගන්න. ඒකත් benefit එක දෙපැත්තෙම තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන පැත්තකට wristband එක ඔයගලන්ගේ දාගන්න පුළුවන්. පිටිපස්සේ door එක තියෙනවා main cartridge එක නැත්නම් film roll එක දාන්න insert කරන්න. side එකේ door එකක් තියෙනවා අපේ batteries ටික AA alkaline batteries use කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මෙතන exposure meters දෙක තියෙනවා. තව interesting fact අපේ shutter button එකට insert කරන්න 2 rubber bushes අවිලා තියෙනවා. මේකට එකක් clear white එකක් වගේ අනිත් එක matte pure white එකක්. මේක අපිට මෙතනින් insert කරලා අපිට ඕන විදිහට කැමරා එක customize කරගන්න පුළුවන්. Also මේකේ double sided glue sticker එකක් තියෙනවා. අපිට ඕන නම් ඒක දාලා මේක තව firmly stick කරගන්න ඕන නම් මේ bush එක එතනට දාගන්න පුළුවන්. So මේ Instax Mini 11 එක ඔයගොල්ලන් කාට හරි gift කරනවා නම් මේක විතරක් දිලමදි you need to actually buy one of these as well. මේ තියෙන Instax Mini film sheets මේ තියෙන combo pack එකක් actually මේක 20ක් තියෙනවා. මේකේ size එක 6.2 cm into 4.6 cm. එක pack එකකින් මේ specific එකේ 20 එනවා. normal pack එකක 10 sheets තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේක use කරන්න ඔයගලන්ට 2 AA batteries ඕනේ. make sure you use alkaline batteries. And that's about it. So now let's dig deeper and see how we can use this product. So මේ unit එක on කරන්න කලින් අපි first batteries දෙක insert කරලෙමු. side එකේ තියෙන door එක slide කරලා open කරලා batteries දෙක insert කරන්න තියෙනවා. දෙවෙනියට අපිට තියෙන්නේ අපේ film pack එක insert කරගන්න. ඒකට මේ button එක open කරලා මේ door එක open කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ film pack එකේ make sure කරන්න ඔයගොල්ලන් film pack එකක් use කරනකොට මේක අල්ලනකොට ඔයගොල්ලන් film pack එකේ මැදින් අල්ලන්න එපා, ගොඩක් තද කරන්න එපා, pressure කරන්න එපා. වටෙන් පරිස්සමින් අල්ලලා cartridge එක මේකට insert කරන්න. මෙතන මේ තියෙන yellow tab එකට cartridge එකේ තියෙන yellow tab එක align කරලා ඔයගොල්ලන් cartridge එක ඇතුලේ place කරගන්න. ඒක place කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට මේක click සද්දයක් එක්ක වහන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන පොඩි window එකෙන් අපිට පෙන්නනවා ඔයගලන්ට shots කීයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් මේ product එක ready to use. මේ product එක on කරන්නේ මේ lens එක යට තියෙන button එකෙන් අපි click එකක් එක්ක ඒක open වෙනවා. on වුණාම ඔයගලන් on වුණා කියලා ඔයගලන් දැනගන්නේ මෙතන Instax Mini logo එක යට තියෙන මේ තියෙන yellow light එක blink වෙනවා. දැන් ඔයගලන් දන්නවා මේ product එක on කියලා. පළවෙනිම ඔයගලන් cartridge එක film pack එක insert කරාම පළවෙනි paper එක මේක shutter කරාම එන paper එක වෙන්නේ black paper එකක්, ඒක dark paper එකක්, ඒක safety paper එක තමයි මේකෙන් මුලින්ම eject වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි normal photos වලට ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන්. normally මේකේ photo එකක් ගත්තම photo එක dry වෙන්න about 90 seconds යනවා 1 minute to 1.5 minutes. ඔයගලන් photo එක ගත්තම මේක පරිස්සමින් අරගෙන පොඩ්ඩක් dry වෙන්න normal surface එක තියන්න අල්ලන්නේ නැතුව මැදින් අල්ලන්න එපා photo එකක් ගත්තම so it will dry up sooner and then you could just share the memories with anyone that you want. මේ camera එකේ තියෙන තවත්ම important feature එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ මහරවල බැලුවම තියෙනවා selfie mode. Yes, you can take selfie photos with your Instax Mini. මේක අපි කරන්නේ no pressure ලොකු දේවල් කරන්න නෑ. selfie mode කියලා තියෙන arrow එක අපි මෙහෙම lift කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයගලගේ selfie mode එක activated.
So මේ Mini 11 එකේ specifications අපි බැලුවොතින් aperture එක fixed aperture එකක් එනවා. Low light එකේ performance much better than the older versions. Focus mode එක manual නෙමේ ඒක automatic. ඒ වගේම selfie mode එකේදී ඔයගොල්ලන්ට 30 cm to 50 cm distance එකක් තියාගෙන ඔයගොල්ලන්ට shoot කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ product එක මේ Instax Mini එක ඔයගොල්ලන්ගේ loved ones ලට ඔයගොල්ලන්ට මේ Christmas season එකේදී දෙන්න ආස නම් you know where to go. Go check our website at www.cameralk.com or අපේ showroom එකට visit කරන්න Candy MC Colombo branches ඕන showroom එකට visit කරලා place one of these guys and give it to your loved ones. මේ වගේ videos ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ආස නම් please subscribe to our YouTube channel, click on the bell icon as well. Until I see you next time, this is Nolene signing off from CameraLK. Bye bye.